Hello பசங்களா வணக்கம் and welcome a very good morning to all of you. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது CBSE sample paper 2023-2024. ஓகே, இன்னைக்கு என்னோட வேலை கம்மி, உங்களோட வேலை அதிகம். நீங்க தான் ஆன்சர் பண்ண போறீங்க. எப்படி ஆன்சர் பண்ண போறீங்க, ஒருக்கு எப்படி மார்க்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணப்பட்டிருக்கு, அதெல்லாம் தான் இன்னைக்கு செஷன்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, எஸ். Good morning, good morning. Sharpa vantana. Oru nimisham late, correcta? So today I was on time. Yes, a very good morning. Okay, so இன்னைக்கு செஷன் குள்ள போகலாம். சாம்பிள் பேப்பர் சால்வ் பண்ண போறோம். இந்த சாம்பிள் பேப்பர் சால்வ் பண்றதுனால உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஓகே, எப்படி எல்லாம் क्वेश्चंस கேக்குறாங்க, எந்த ஒரு क्वेश्चन டைரக்டா கேக்குறாங்க, எது இன்டைரக்டா கேக்குறாங்க, அந்த மாதிரி விஷயங்களை தான் இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். எஸ், a very good morning all of you. ஓகே, so செஷன் குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான ரெண்டு விஷயம் வச்சிருக்கேன். VLC Vedantu Learning Center in your city, Chennai, Tiruchi, Coimbatore and Madurai, 4 இடத்துல இருக்கு. Take your preparation to a next level. Okay, high tech interactive classroom, class recordings and notes, pedagogy app, VBuddy, continuous feedback on your progress. Please do visit our Vedantu Learning Center at least once. So bio is on Tuesday, right? Okay, hi everyone, hi. Okay, namma Shiman sir unga urukku vararu. So he's going to be coming to Velachery, Chennai. Okay, he's going to be in Araspuram, Coimbatore, Kovilpatti, Tambaram in Chennai, Avadi in Chennai. So please do go. Ninga free ah irundinga kandipa poi avara ore vaati meet pannunga. His energy is different, his vibe is different. Okay, so kandipa all of you should experience it. So session kulla pogalam. Okay, yes. So செஷன் குள்ள போகலாம். முதல் क्वेश्चन MCQs பார்க்கலாம். நீங்க தான் ஆன்சர் பண்ண போறீங்க. எல்லாரும் ஒரு ஆன்சர்ஸா சொல்லுங்க. ஓகே, எஸ். how to apply எல்லா டீடைல்ஸும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. ஓகே, நீங்க ஃப்ரீயா இருந்தா கண்டிப்பா போய் பார்க்கலாம் அவர். ஆனா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு தான் போகணும். லிங்க் இஸ் given in the description. Okay, yes, we will start pasangla. We will start. Okay, நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. சூப்பர். Remnants of nucellus are persistent during seed development in obviously this is black pepper. So அதுக்கு முன்னாடி எத்தனை பேர் பயோல 13 லெசன்ல அட்லீஸ்ட் 10 லெசன் சூப்பரா ப்ரிப்பேர் ஆயிருக்கேன் மேம்? யார் சொல்றீங்க? அட்லீஸ்ட் 10 லெசன்ஸ் நான் சூப்பரா ப்ரிப்பேர் ஆயிருக்கேன் மேம். யார் கான்ஃபிடென்ட்டா சொல்றீங்க? சொல்லுங்க பாப்போம். எஸ், நம்ம 10 லெசன் மேல நம்ம பண்ணியிருக்கோம். எஸ், who will tell me? Yes. Next question. The wall of microsporangium which nourishes the pollen grain is. பாருங்க, ரெண்டு MCQ. Sexual reproduction in flowering plants ல sure. Okay, super. Very good. Yuvashri, very good. Blue lover, very good. Okay, super. Kavi, okay, very good. இதுக்கான ஆன்சர் tapetum. Okay, tapetum is the innermost layer. Super. Very good. Yes. Register panite ma'am, it came to form submitted. Yes, you can go and see him now. Yes, yeah. அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். At a particular locus, evolution chapter, at a particular locus the frequency of allele A is 0.8 and that of allele small a is 0.2. Okay, what would be the frequency of the heterozygous in a random mating population at equilibrium? Good morning. சொல்லுங்க பசங்களா, இதுக்கான ஆன்சர் என்ன? What is the answer for this? You should take it as 2pq, correct? 2 into 0.8 into 0.2. So 0.8 into 0.2 is 0.16. 0.16 into 2 is 0.32. 0.32. Okay, 2pq. Yes, very good. The right answer is 0.32. So inga solve பண்ணீங்கனா it is 0.32. Okay, that's all. That's the answer. Right, very good. ரொம்ப ஈஸியா இருக்குல. இதே மாதிரி தான் உங்க எக்ஸாம்லயும் இருக்கும். பயப்படாதீங்க. Okay, அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். Variation caused due to mutations are. Variation caused due to mutation are. Yes, a very good morning. இதுக்கான ஆன்சர் சொல்லுங்க பசங்களா. Variation, these are all sample paper question. இதே மாதிரி கேள்விகள் தான் உங்க எக்ஸாம்லயும் இருக்கும். Yes, very good. Random and directionless. Okay, இதுமே evolution. So evolutionல இருந்து ரெண்டு MCQs நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்.
Okay, very good, very good. அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். What is the smallest part of a DNA molecule that can be changed by a point mutation? Which is the smallest part of a DNA molecule that can be changed by a DNA point mutation? Very good, Kavi, very good. I want all of you to answer. யாரெல்லாம் இந்த லைவை பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ ஆன்சர் பண்ணுங்க. இதே question repeat ஆக வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு. Yes, very good. It is your nucleotide. Nucleotideல தான் change நடக்கும். அதை என்னன்னு சொல்றோம்? Point mutation ன்னு சொல்றோம். யாராச்சும் ஒருத்தங்க point mutationக்கு example சொல்றீங்களா? Can anyone tell the example for point mutation? We have discussed it several times. ரெண்டு லெசன்ல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். Okay, yes. சொல்லுங்க. Pedigree. இந்த கொஸ்டினுமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். Genetic problemsல இந்த கொஸ்டினுமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். So what should be the genotype of the indicated member? Yes, yes, sickle cell anemia. Super, super, very good, very good. Okay, இதுக்கான ஆன்சர் என்ன பசங்களா? இது முதல்ல எப்படிப்பட்ட ஒரு பெடிகிரி? இது வந்து ஒரு ஆட்டோசோமல், okay, autosomal recessive pedigree. Okay, so recessive pedigree அவங்க இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க? இவங்க வந்து affected, இப்படி சர்க்கிள் போட்டு அவங்க ஷேட் பண்ணிருக்காங்க. அப்பனா அவங்களோட ஜீனோடைப் என்ன? Obviously it is D. It is autosomal. Okay, டவுட்டே தேவையில்லை. சூப்பரா ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. வெரி குட், வெரி குட். அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நேத்து ஒரு டவுட் இருந்துச்சு. ப்ரொஜெஸ்ட்ரானுக்கும் ப்ரொஜெஸ்டிரான் ஏதோ ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருந்துச்சுல. அது வந்து ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் அண்ட் ப்ரொஜெஸ்டிரான், they are the types of ப்ரொஜெஸ்ட்ரானோட டைப்ஸ் தான் ப்ரொஜெஸ்டிரான். Okay, yes, yeah, tell me the answer. A patient was advised to have a kidney transplant. To suppress the immune reaction, the doctor would administer in. What would the doctor administer? Very good, very good. This is from Microbes and Human Welfare. Okay, cyclosporin A from Trichoderma polysporum. Okay, எவ்வளோ ஈஸியா இருக்கு பாருங்க questions. Okay, yes. அடுத்த கேள்விக்கு போயிடலாம். டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். இதுக்கான ஆன்சர் சொல்லுங்க பசங்களா. Identify the endonuclease and exonuclease in the given image. Okay, you guys are going to tell me. Endona என்ன? It is going to cut the DNA within. Exona என்ன? It is going to cut the DNA at the extremities. Who will tell me the right answer? Endo and இது வந்து endo. Okay, இங்க கொடுத்திருக்கிறது endo, இங்க கொடுத்திருக்கிறது exo. Who will tell me the right answer? Super, super. எல்லாருமே C ன்னு சொல்றீங்க. C யா? How is it C? Endo. Endona it cuts within. Okay, it is D. Progesterone. Yeah, progesterone and progesterone. Yes, both are actually same. Progesterone is a type of progesterone. Clear? Clear? Yes, very good, very good. The right answer is D. Okay, inga 5 prime to 3 prime endol and cleave ஆயிருக்கு, இங்க exol and cleave ஆயிருக்கு. This is all application based question. நீங்க படிச்சதை apply பண்ணணும். Directா கேட்கல. Endonuclease, exonuclease or function கேட்கல. Yes, they are asking you the application of it. அடுத்த கேள்வி. The main objective of production of pest resistant GM crop is to encourage eco-friendly pesticide, reduce the pesticide accumulation in food chain. Okay, first one ஏன் வராதுன்னா அதுக்கு ரீசன் சொல்றேன். இங்க 3 prime to 5 prime இருக்கு, அதனால அது வராது. ஓகே, அதனால இங்க 3 prime இருந்தா இங்க 5 prime தானே வரணும். That is wrong. Okay, அதனால தான். Yes, okay. Yeah, இதுக்கான ஆன்சர் சொல்லுங்க பசங்களா. Yes, it is going to reduce the pesticide accumulation in food chain. The right answer is option B. Super, super. Okay, அடுத்த கேள்விக்கு போகலாமா? Yes, this is something very interesting, application based question. Okay, so என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா you have 1 2 3 and 4. Okay, இந்த 1 வந்து என்ன இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா lignin. If you have your sample paper, please do open it. Okay, இது indicates chitin. This is your chitin. 2 indicates chitin. Okay, and 3 indicates nitrogen content. This indicates N2. Okay, and 4 indicates sugar. So என்ன சொல்றாங்கன்னா sample soil A, soil B, soil C, correcta, which shows faster decomposition,
faster decomposition எதுல வந்து decomposition ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் எதுல வந்து லிக்னினும் கைட்டின் கண்டென்ட் குறைவா இருக்கோ அதுல தான் ஃபாஸ்டரா டிகாம்போசிஷன் நடக்கும் ஓகே ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா சாயில் சீல நீங்க எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி என்னோட லிக்னின் கண்டென்ட்டும் குறைவு ஓகே என்னோட கைட்டின் கண்டென்ட்டும் குறைவு ஆனா என்னோட நைட்ரோஜனும் என்னோட இதுவும் what is it I also have my sugar content which is more okay so the right answer is soil C okay you have to apply so இது இந்த chapter ecosystem chapter so ecosystem chapterல decomposition base பண்ணின ஒரு question இதெல்லாம் கஷ்டமான questions கிடையாது உட்கார்ந்து pages together எழுதுறது தான் ரொம்ப bore this is all very very easy very interesting okay அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம் assertion and reasoning okay obviously pasangla உங்களுக்கு 4 minimum of 4 assertion and reasoning will be given in your exam okay 4 assertion and reasoning will be given in your exam okay இதுக்கான answer சொல்லுங்க பசங்களா primary endosperm nucleus is diploid இதே தப்பு கரெக்ட்டா it is false it is not diploid it is triploid okay next it is the product of double fertilization this is true so assertion is false reason is true it is option D super super அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம் okay ribosomal RNA is synthesized in the nucleus of the cell okay this is true it is translated with the enzyme RNA polymerase 3 this is actually false okay so what is the right answer here assertion is true okay assertion is true reason is false okay reason is false can anyone tell me who synthesizes your ribosomal RNA it is Pol 1 okay Pol 1 is synthesizing okay so it is assertion is true but reason is false okay எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா very good RNA polymerase 1 so எல்லாமே ஞாபகம் வச்சிருக்கணும் okay A to Z ஞாபகம் வச்சிருந்தா தான் உங்க எக்ஸாம் சூப்பரா ஆகும் okay அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம் yes question number 13 smoking can raise blood pressure and increase heartbeat this is absolutely true okay nicotine stimulates adrenal gland to release adrenaline and noradrenaline into blood circulation both of which raise the blood pressure and increase the heartbeat okay இது ரெண்டுமே கரெக்ட் தான் both assertion and reason is correct and R is the correct explanation of A okay so நிறைய பேர் இங்க தான் கொஞ்சம் தடுமாறுறீங்க ஒரு ரெண்டு கிளியரா படிங்க ஸ்டேட்மென்ட்ட கிளியரா படிச்சீங்கன்னா ஆன்சர் ஷியோரா வந்துரும் okay அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம் PCR is a powerful technique to identify genetic disorder PCR can detect mutation in low amounts of DNA yes இதுமே கரெக்ட் தான் this is also correct okay yes but here both A and R are true but do you think this is the reason for this no right it is not the reason correct okay so both assertion and reason are true and R is not the correct explanation of A okay yes இதுதான் நீங்க கொஞ்சம் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்ல தான் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் okay by this we complete part A முடிச்சாச்சு okay இப்போ part B க்கு போகலாம் part B ல you have 2 mark questions okay all the questions are very 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 important so இங்க பாருங்க explain the process of hormonal regulation of spermatogenesis okay எப்படி marks divide பண்ணிருக்காங்கன்னு பாருங்க இதெல்லாம் நீங்க எழுதுனீங்கன்னா very very important 16 MCQ 16 MCQ இருந்துச்சா ஏதோ ஒன்னு மிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் okay yes சொல்லுங்க இதுக்கான ஆன்சர் சொல்லுங்க I know there is 16 MCQ மிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் okay yeah tell me the answer spermatogenesis starts at the age of puberty due to significant increase in the gonadotropin so முதல்ல நீங்க GnRH பத்தி எழுதணும் அதுக்கு 0.5 marks okay அப்புறம் GnRH என்ன பண்ணும் GnRH will release my gonadotropins which are my gonadotropins FSH and LH okay my FSH and LH will be released okay அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணும் LH என்ன பண்ணும் FSH என்ன பண்ணும் LH is going to act on my Leydig cell it is going to produce your androgens okay அதே என்னோட FSH எங்க act பண்ணும் on my Sertoli cell you write this you get 2 marks okay so இந்த அளவுக்கு டீடைலா எழுதாட்டியும் நான் சொன்ன மாதிரி point wise எழுதினாலும் போதும் okay you get 2 marks okay this is a very direct question application எல்லாம் கிடையாது knowledge based okay yes அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம் this question is little interesting ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கான question இதுக்கான ஆன்சர் யாருக்காவது தெரிஞ்சா சொல்லுங்க okay if the base T was substituted with A
how would it affect the hemoglobin chain? So இங்க ஒரு இது கொடுத்திருக்காங்க. Okay, CTT ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. இந்த T asterisk பண்ணிருக்காங்க. Okay, so the CTA, it was substituted with A. So this became CAT. Okay, now what would it change into? What would it change into is the question. இப்போ நீங்க CAT பாத்தீங்கன்னா it is coding for valine. Okay, CTT பாத்தீங்கன்னா it is coding for glutamate. Okay, so now the glutamate changes into valine. That is what is the effect. In which position pasangla? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. At the 6th position. Okay, at the 6th amino acid. 6th AA. So, this is what is this? Hi. Yes, valine replaces glutamic acid is replaced by valine. Glutamic acid is replaced by valine. Super. Name the condition and the effects associated with the above substitution. இது எப்படின்னு சொல்றோம்? Substitution ன்னு சொல்றோம். A is being substituted by, sorry, T is being substituted by A. Okay, இப்போ answer சொல்லுங்க பசங்களா. Name the condition. Very good. Very simple. Sickle cell anemia. Okay, sickle cell anemia. அதை பார்த்தோன்னே என்னடா இது இப்படி கொடுத்துருக்காங்க, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு யோசிக்காதீங்க. ஈஸியான கொஸ்டின், ரொம்ப மொக்கையான கொஸ்டின் ஆக்சுவலா. If you go see it detail, it's very easy. Yes, sickle cell anemia. Okay, hi Akshay, hi. புரிஞ்சதா எல்லாருக்குமே? So இதுக்கு ஒரு மார்க், இதுக்கு ஒரு மார்க், 2 மார்க் வந்துருச்சு. Okay, yes. Now we shall continue. அடுத்த கேள்வி, இதுவுமே ஒரு application based question தான். ஒரு graph கொடுத்திருக்காங்க, அந்த graphல என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. Okay, yes. The graph below indicates the administration of the first and the second dose of vaccine. So L ன்றது first dose of vaccine. Okay, M ன்றது second dose of vaccine. Okay, the corresponding response of the body is indicated by X and Y. Interpret the graph and explain the reason for such a response shown by the body. Okay, what is X? What is Y pasangla? Who will tell me this? X na enna, Y na enna? X na enna, Y na enna? Be quick. What is X? What is Y? Here, see, 2 வாட்டி இப்போ COVID vaccine la 2 வாட்டி போடுறோம். கரெக்ட்டா? Super. Very good. I got the answer. Okay, it is primary response. Okay, it is primary response and secondary response. Okay, என்ன சொல்றாங்க? Interpret பண்ணியாச்சு நம்ம primary and secondary response. Okay, and explain the reason for such a response shown by the body. Why do you think the secondary response is so quick? Anybody, why do you think the secondary response is so very quick? சொல்லுங்க, secondary response என்னன்னு சொல்றோம்? Anamnestic response. Okay, why is this secondary response super quick, highly intensified? Super, I got the answer. It is because of memory. Okay, and the reason here is memory. Okay, so idukku 0.5 marks. Okay, idukku 0.5 marks, and when you explain memory you get 1 mark. So it's a simple 2 mark question. Okay, it's a simple, hi Akshay, hi. Okay, so this is a very simple question. புரிஞ்சதா எல்லாருக்குமே? அடுத்த கேள்விக்கு போகலாமா? Yes. Okay, tell me this is even more interesting. Okay, the image below shows the result of plating bacteria in a chromogenic medium, lag-Z selection da. Okay, after incorporating the gene of interest in plasmid, some plates had blue colonies, some plates had white colonies. Okay, a single bacterium extracted from the plate 1, 2 and 3 is shown in the picture below. Okay, identify the plates which is or are white. Okay, which are the plates which will be white? Let me take it as plate 1, plate 2, plate 3. சொல்லுங்க பசங்களா, இதுல எது வந்து white colonies produce பண்ணோம்? Yes, very good. Transformants and non-transformant. I asked you a question. Yes, blue colonies for non-recombinant and white for recombinant. Super. Okay, yes. So inga idukana answer neenga enna eludunona, which will appear white. So the plate 1 will appear white because of your recombinant gene. Okay, inga vandu recombinant gene irukku, adunala it will appear white. It will cause insertional inactivation. Yes, it will cause insertional inactivation, whereas plate 2 and plate 3, okay, they appear blue because they do not contain your
recombinant DNA. They do not contain your recombinant DNA. No recombinant DNA. புரிஞ்சுதா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? So இதுக்கு 1 mark, இதுக்கு 1 mark. So simply you can get 2 marks. இந்த question பார்த்தோன்னே பயப்படாதீங்க. It's very, very, very easy. 2 and 3 are blue. Okay, and 1 is your white. Okay, simple question, application based question தான் கேட்பாங்க. Okay, can we continue? Can we continue? Can I get some green hearts in the chat section? Yes. Can we get it? அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். Interesting question. Diagram இங்க வரைஞ்சிட்டேன். Yes. Biomass of a standing crop of phytoplankton is 4 kg per meter square, which supports a large standing crop of zooplankton having a biomass of 11 kg per meter square. Now we are moving on to section C. Section C la it is 3 marks. All of it are 3 marks. Okay, yes, this is consumed by the small fishes having a biomass of 25 kg per meter square. Okay, which are then consumed by large fishes with a biomass of 37 kg per meter square. Draw an ecological pyramid, okay, indicating the biomass at each stage and also name the trophic levels. Okay, interesting ana question. Diagram inga varanjirken. இது எப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம். நான் இந்த மாதிரி क्वेश्चन தயவு செஞ்சு விட்டுட்டு வந்துடாதீங்க. Okay, it is an inverted pyramid. பிரமிட வரைய சொல்லிருக்காங்க. Okay, ஒரு அழகான பென்சில் ஸ்கேல். வெறும் பென்சில்ல வரையாதீங்க. தயவு செஞ்சு பென்சில் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி வரையுங்க. Okay, that is going to create a very good என்ன சொல்றது effect on your examiner. Okay, yes, it's an inverted pyramid of biomass. Okay, and இன்னொரு விஷயம், they have asked you to name the trophic levels. மறந்துடாதீங்க. Producer, primary consumer, secondary consumer and tertiary consumer. Yes, 2 mark. This is 2 mark. Section C na 3 mark dana. Section A, section B, section C. Oh, this is also 2 mark. Okay, yes. அடுத்த கேள்வி. Tell me this. Actually உங்க பேப்பர்ல this or this ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. You have an option. Okay, yes. அடுத்த கேள்வி. Oh, okay, I have missed one question in 2 mark. Okay, yes. அது ஒரே நிமிஷம் நான் பேப்பர் ஓபன் பண்ணிட்டு லாஸ்ட் டைம் அந்த क्वेश्चन டிஸ்கஸ் பண்ணிடுறேன். Okay, I will put the PDF here and we will discuss that. என்னெல்லாம் क्वेश्चन மிஸ் பண்ணிருக்கோமோ. Yes, இது சொல்லுங்க பசங்களா. Calculate the gross primary productivity. How do you calculate the gross primary productivity? Who will tell me this? Who will tell me this? How do you calculate this? What is the formula? What is the formula, pasangla? NPP is equal to GPP minus R. Okay, here they are asking us to calculate GPP. So what it will be? It will be NPP plus R, right? So primary productivity. So I should just take these two in consideration. Okay, I should just take these two in consideration. What is the answer? யாராச்சும் ஆன்சர் சொல்றீங்களா இதுக்கான ஆன்சர்? Just add and tell me. Just add and tell me. So you have GPP is equal to NPP plus R. Okay. So இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இன்னொரு வாட்டி இங்க எழுதுறேன். GPP is equal to NPP plus respiratory loss. Yes. Because it is productivity. They have asked you productivity. That is why we are taking only producers. Okay, 85,367 okay kilojoule meter square per year. தயவு செஞ்சு யூனிட் எழுத மறந்துடாதீங்க. Okay, is it given dominant? Is it given dominant? CBSE additional sample paper of question 32. Additional sample paper. பாருங்க நான் சொன்னது எல்லாமே கரெக்ட்டா தான் இருந்துச்சு. கரெக்ட்டா autosomal recessive-னா they skip a generation. Are you talking about dominant? Dominant traits never ever skip a generation. Okay, yeah. இப்போ சொல்லுங்க பசங்களா. Analyze the trend in the net production. நாளைக்கு அந்த क्वेश्चனை நான் இன்க்ளூட் பண்றேன். அது என்ன பேப்பர்னு கொஞ்சம் லிங்க் இருந்தா இதுல போடுங்க. Okay, yes. So analyze the trend in the net production from producers to the top carnivore. Give a reason for your observation. என்ன நடக்குது? What do you see here? What do you see here, pasangla? You can see the net production is decreasing. Why? Why the net production is decreasing? Because of your 10% law. Okay, இங்க வந்து நீங்க 10% law-வை explain பண்ணணும். You need to explain 10% law here. Okay, every என்ன சொல்றது
trophic level, okay, there is a 10% transfer of energy, the remaining 90% is lost in the form of heat. Okay, அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். Yes, this is interesting. Okay, the given figure shows 3 sperms A, B and C. Okay, A, B and C. Yes, which one of the 3 sperms will gain entry into the ovum? இந்த மூணுல எது வந்து will enter the ovum? A, B or C? குவிக்கா சொல்லுங்க பசங்களா. Obviously it is A. Okay, என்ன சொல்றாங்கன்னா describe the changes associated induced by it on P and Q. P ல என்ன ஆகும், Q ல என்ன ஆகும்? What will happen? What will happen? Yes, what will happen in P? It will have P na enna? What is P here? Anybody? What is P here? What is P here? It says zona pellucida, correct? Zona pellucida is your P. The zona pellucida is broken. Okay, okay, what is happening? P is dissolved. Okay, dissolved. And what is happening in Q? Q is the cytoplasm. Okay, and cytoplasm la enna irukku? Nucleus irukku. Okay, so the secondary oocyte completes, okay, its meiosis, and the meiosis complete ஆகி, okay, it will produce ovum and second polar body. அதுதான் நீங்க எழுதணும், அதுதான் உங்க டெக்ஸ்ட் புக்லயும் கொடுத்திருக்காங்க. Okay, it will produce second polar body. This is what will happen. Okay, yes, P doesn't allow another sperm to enter. Okay, and one more முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இங்க என்ன நடக்குது? There is a fertilization membrane that is formed. Okay, yes, can we continue? This is also a 3-mark question. So இதுக்கு 1 mark, இதுக்கு 2 mark. Okay, that is how it is divided. Okay, அடுத்த கேள்விக்கு போயிடலாம். Yes, அதோட ஆன்சர் தான் இங்க எழுதியிருக்கேன். Yeah, so in the figure, sperm A has come in contact. It will ensure that the secretion of the acrosome of the sperm A will enter into the cytoplasm. This will induce the completion of the meiotic division of the secondary oocyte. The secondary oocyte division in Q being unequal will result in the formation of a second polar body and a haploid ovum. அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்? The haploid nucleus of the sperm and the haploid nucleus of the ovum, okay, they will fuse. What is the role of? They are all protective layers. They are all protective layers. Corona radiata, zona pellucida, they are all protective layers. Okay, yes, அடுத்த கேள்விக்கு போயிடலாம். Okay, explain the phases in embryonic development from the morula stage till the establishment of pregnancy. Okay, so என்ன நடக்கும் பசங்களா? Morula divides into blastocyst. Okay, simple ஆ சொல்லணும்னா morula divides into blastocyst. Okay, in the blastocyst enna pannom? It will actually travel through the fallopian tube, it will go into the uterus and it is going to get implanted. Okay, in the blastocyst la 2 cells irukku. Okay, one is your outer trophoblast and inner cell mass. Okay, and that is how they go and get implanted. Okay, as a result the blastocysts become embedded in the endometrium of the uterus. This is called implantation and it leads to pregnancy. Okay, yes, exam morning அன்னைக்கு செஷன் போடுங்க கண்டிப்பா. Okay, yes, இது புரிஞ்சதா? இன்னைக்கு ஈவினிங் செஷன் கிடையாது யுவஸ்ரீ. Okay, இன்னைக்கு ஈவினிங் கிடையாது. நாளைக்கு காலையில it is 70 important questions. நாளைக்கு ஈவினிங் it is case based and diagram based question. Okay, yes, okay, yes, இதுல questionல case study videoல சொல்லிட்டாங்க புரியல எனக்கு. Okay, yeah, அடுத்தது see this, எத்தனை question கேட்டிருக்காங்க பாருங்க reproductionல. so இங்க 2-3 மார்க் ஆயிடுச்சு. Okay, here you get 2-3 markers. Next question, this is related to your reproductive health. Okay, a pregnant human female was advised to undergo MTP, medical termination of pregnancy. Okay, I will talk about it. ஒரே ஒரு நிமிஷம். Tomorrow morning, yes, tomorrow morning, and Tuesday morning also we will have a quick session. Okay, yes, it was diagnosed that the fetus she was carrying had developed from a zygote having 45 chromosome with only 1 X chromosome. Okay, tell me, what is the condition here? What is this condition called and how does it arise? What is this condition called? 45 chromosome. Okay, I will make your work very easy.
45 plus x0. What is this condition? Yes. Solunga pasangla. So a doctor had advised, okay, since this child is having very good Turner syndrome. Super, super. Ellarume solunga. What is this? This is Turner syndrome. So they have combined 2 chapters here. Okay, in a chapter, what are the 2 chapters? Reproductive health and principles of inheritance and variation. Okay, why was she advised to undergo MTP? Because in Turner syndrome, the child will be mentally retarded, the child will be sterile, okay, there will be many physical abnormalities. Adanala, you should just write the symptoms or signs. Okay, symptoms of Turner syndrome. Yeah, someone asked me what is niche specialization. Niche na enna theriyuma? As I already told you, it's the ecological role of an organism. Okay, or organism is the producer, consumer, okay, or primary consumer, tertiary consumer, that's niche. Okay, so specialization na ennoda niche la na best ah irukradha specialization. Okay, yes, super, super. அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். This is based on evolution. So evolutionல இருந்து human evolutionல இருந்து ஒரு கேள்வியும் கேட்கல, selectionல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. Okay, so they have given you 3 types of selection: selection A, selection B, graph A, graph B, graph C. What is graph A? What is graph B? What is graph C? இது நம்ம நிறைய வாட்டி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். Okay, A, B, C. There are 3 kinds of selection. Who will tell me that quickly? Who will tell me that quickly? What is graph A pasangla? Graph A la enna nadakudhu? Yes, quick ah solunga. Graph A, graph B, graph C. Yes, A is stabilizing, B is directional, okay, C is disruptive. Very good, very good, very good. Okay, so this is a stabilizing selection. This is stabilizing. Okay, what is B? B is directional. Okay, and C is disruptive. இதுல முடிஞ்சதா? அடுத்தது என்ன சொல்லிருக்காங்க? Draw the graph ன்னு கேட்டிருக்காங்க. Draw the graph ன்னு கேட்டிருக்காங்க. எப்படி வரையணும்? If it is stabilizing, you will write it like this. The mean is selected. Okay, the mean phenotype. Okay, direction na எப்படி வரைவீங்க? இப்படி வரைவீங்க. Correct? One side it is selected. Okay, disruptive na eppadi varaivinga? Both the mean phenotypes are selected. Okay, so this is stabilizing, this is directional, and this is disruptive. That is what they have asked. Okay, avladha avanga ketirukanga. Okay, is this question clear for all of you? So idukku 1 mark, idukku 2 mark. So மொத்தத்துக்கு 3 mark. Okay, ஒரு question கூட விட்டுறாதீங்க. இதே மாதிரி பேட்டர்ன்ல தான் வேற ஏதாச்சும் மாத்தி கேட்பாங்க. சோ இந்த சாப்டர்ல இருந்து ஒரு 3 மார்க் क्वेश्चन நீங்க ஷியோரா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, எஸ். அடுத்த கேள்விக்கு போகலாமா? Yes, I'll explain you. See, this is what they have asked you. After the selection has operated for several generations in the above population indicated as graph A, B and C, illustrate the probable result. Okay, illustrate na varanju kaamikkanum enna nadakum selection nadandaprom. Okay, inga first la you have stabilizing la enna, the mean phenotype is selected. Okay, yes, we should consider the colored part. So inga rendu select agala, so it is here. Okay, okay, புரிஞ்சதா? So இங்க பாத்தீங்கன்னா directionலனா ஒரு extreme phenotype select ஆயிருக்கு, disruptiveல ரெண்டுமே select ஆயிருக்கு, அவ்வளவுதான். Good morning. Okay, I hope it is clear. Okay, அடுத்த விஷயம் போகலாம். Okay, with coming to microbes in human welfare. Okay, microbes in human welfare la ஒரு 3 mark question. Okay, the aeration tank of a sewage treatment plant is not functional properly. Explain in detail the impact of this treatment of sewage and BOD of the effluent. என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு sewage treatment plantல aeration சரியா work ஆகல. How does it affect your treatment and your BOD? Okay, so what will it do? Aeration நடக்காட்டி என்ன நடக்கும்? Okay, no aeration, there will be no flux. Correcta? No flux, there will be no degradation, the BOD will still be high. அவ்வளவுதான். இந்த லைனை நீங்க டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். That's it.
Okay, the same thing you have to write. இதுதான் key. இதுதான் உங்க answer key. இந்த answer key நீங்க explain பண்ணணும். That's it. Okay, the BOD level will increase. எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு பாருங்க. It's very 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 easy. Okay, aeration ன்றது என்னது? It is a secondary treatment. Okay, secondary treatment. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, yes, BOD level will not be reduced, so the water will be polluted and no flocks form. Simple. Direct aeration ன்னு கேட்காம இப்படி உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்கு இப்படி கொடுத்திருக்காங்க. That's it. Don't get confused. Okay, அடுத்த கேள்விக்கு போகலாமா? All of you are clear? Yes. Yes, say above the last paragraph in this. This one you are talking about? TN72? Okay. So it will adversely affect the secondary treatment or biological treatment. When the aeration tank is not functional, the air will not be pumped into it. This will not allow the vigorous growth of the useful aerobic microbes into flocks. Thus, the major part of the organic matter in the effluent will not be consumed. Okay, the BOD, that is your biochemical oxygen demand of the effluent, will not be reduced. Okay, what is BOD? BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria. See, BOD na enna theriyuma? Demand. And the bacteria is basically they are telling it's an aerobic bacteria, correct? So aerobic bacteria, so organic matter adhigamaga, it needs more and more oxygen. Okay, it needs more and more oxygen. Okay, as it needs more and more oxygen, demand adhigamagum. Organic matter adhigamana, oxygen oda demand adhigamagum. That is what we call BOD. Okay, innor mukkiyamaana vishayam na ungakitta sollirren. Greater the BOD, okay, lesser the DO. DO na enna? Dissolved oxygen. Good morning. Good morning. Okay, then greater the DO, okay, lesser the BOD. DO na enna? The amount of oxygen that is dissolved in a water body. Yes. Okay, புரிஞ்சதா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? இதுல ஏதாச்சும் doubts இருக்கா? Can we continue? அடுத்த கேள்வி. Interesting question. A farmer grew 2 varieties of corn crops. Okay, he had 2 fields. One is field A and other one is field B. Okay, he grew normal corn crops in field A and GM corn crops in field B. So inga vandu normal, so inga vandu GM crops vandu avar valathar. Okay, he observed the corn borers. Corn borers are the pest. Okay, they attacked only in field A. Okay, so inga vandu corn borers vandu attack pannanga. Okay, or story mari corn borers attacked this. Okay, yes, very good. We are talking about BT. Yes, to control it, spores of BT were sprayed in the field. Yes, solunga. So inga vandu genetically modified. Inga vandu there were no corn borer attack. No corn borer attack. Okay, so inga vandu corn borer vandadunala and the farmer enna பண்றாரு? BT spores vandu they are basically spraying. So first kelvi enna கேட்டிருக்காங்கன்னா, name the gene in the spores responsible for the control of this pest. Yes, very good, very good. Yeah, tomorrow session also same time. Yes, I'm very comfortable with morning 6 AM. That's why. Okay, yes. So cry gene ன்னு சொல்லலாம். Specific ஆ சொல்லணும்னா corn borer க்கு it is CRY1AB. Cry gene ன்னு சொன்னா கூட marks கொடுப்பாங்க. Don't worry. Yes. Next question, what will be the effect of BT have on this insect pest? So what will happen when BT enters the gut? When BT toxin enters the gut, okay, in the alkaline pH, it gets activated. Okay, as a result there will be lysis and there will be death. Yes, புரிஞ்சதா? Yes, இதுதான் ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். அடுத்தது, how was the field B developed resistance against this pest? ஏன் field B ல அந்த pest போவே இல்ல? It was because it was GM, genetically modified. Okay, genetically modified with BT gene. Okay, this is the case based question. ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி கொடுத்துட்டா அந்த ஸ்டோரி பேஸ்ல இருந்து ஒரு question கேக்குறாங்க. Yes, very good, very good. புரிஞ்சதா? For each one it is 1 mark. Can we continue? Can we continue? Any doubts? Any doubts here? Okay, அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். See, இது இல்ல இது ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. So this is from application. So applicationல நான் சொன்ன மாதிரி ஒன்னு BT ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க, இன்னொன்னு ஜீன் தெரப்பில இருந்து கேட்டிருக்காங்க.
Okay, so either it's gene therapy or BT cotton. Sure, short question. Sure, short questions. Okay, yes, tomorrow it's 2 sessions. One is morning, one is evening. Oh, evening 6 p.m. Schedule பண்ணிருக்காங்களா? Okay, okay. So lipoprotein lipase deficiency, LPD, is a genetic disorder in which a person has a defective gene for lipase. Okay, lipase. Kandipa, okay. This leads to high triglyceride, stomach pain, fat deposits under the skin. Okay, இப்போ வந்து அவங்க ADA எடுக்காம இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. Okay, the disorders occurs if a child acquires a defective gene from both the parents. It is an autosomal recessive disease. Enzyme replacement therapy is one of the treatment offered to the patients with LPLD, lipoprotein lipase deficiency. So என்ன சொல்றாங்கன்னா அவங்க உடம்புல அந்த லைபேஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகாட்டி என்ன ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க. Okay, what is the procedure that is followed in ERT? என்ன பண்றோம்? Enzyme replacement therapy ல என்ன பண்றோம்? What are we doing? We are isolating the cell. Okay, we are introducing functional enzyme gene, okay, through a retrovirus. Okay, அப்படி introduce பண்றதுனால they will slowly start producing it. Yes, functional enzyme transformation. Very good. Yes. Yeah, why? What could be one possible drawback of ERT? இது வந்து ஒரு temporary method தான். Okay, it is a temporary method. You need to get it done now and then. மாத்தி பண்ணிட்டே இருக்கணும். Okay, yes. How can LPLD treated using biotechnology? இப்போ நான் சொன்னதே தான், whatever I said, elaborate ன்னு கேட்டிருக்காங்க. So what you will do, you will take a functional lipoprotein lipase enzyme. Okay, நான் என்ன எடுத்துப்பேன்? LPL gene எடுத்துப்பேன். Okay, and that LPL gene I introduce into the cells, okay, via a retrovirus. Then these cells will again be introduced into the human body, okay, and so that the enzyme increases. Yes, புரிஞ்சதா? Gene therapy, simply சொல்லணும், gene therapy. Very good. Okay, can we continue? இந்த ஒரு question கொஞ்சம் confusing ஆன question. Okay, yes, அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாமா? Shall we move on? Yeah, give 3 reasons. This was the last question, I think, section C la. Okay, give 3 reasons as to why prokaryotes are not given any figures for their diversity by ecologists. Okay, is it possible only embryo only, ma'am? நீங்க என்ன சொல்றீங்க? எம்பிரியோல ஜீன் என்சைம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ண முடியுமான்னு கேக்குறீங்களா? Yes, is it what you are asking? Okay, if you are asking that, yes, we can do it in embryo. We can do it in embryo level. We can do it child. Embryo la panna இன்னும் ரிசல்ட் சூப்பரா இருக்கும். Okay, yes. அடுத்த கேள்வி, ஏன் ப்ரோகாரியோட்ஸ் ஏன் வந்து அவங்க அவ்வளோ வந்து they were not able to diversify? Because classification and identification of vast variety of microbes is very difficult. It's very difficult. Okay, yes, due to their small size, they're already microorganism. Okay, according to the current biochemical and molecular technique, it is estimated that microbes diversity can range in billions. நம்மளோட microbes ரொம்ப diverse. Okay, so it is very difficult with the limited knowledge, with the limited manpower. Doing all this, it becomes very difficult. Yes, they have very high diversity. Okay, we need to have more advanced molecular and biochemical technique are needed to classify and identify this enormous diversity of microorganism. புரிஞ்சதா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாம். Okay, now we are moving on to case based question. 2 case based question இருக்கு. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு இந்த question. Okay, நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு question தான். Okay, so the structure shows PUC18 உங்க சிலபஸ்ல இல்ல, but they have given you PUC18. Okay, so இந்த PUC18ல LAC-Z இருக்கு, ORI site இருக்கு, ampicillin resistant site இருக்கு. Okay, yes.
அடுத்தது போகலாம். However, they differ in some of the restriction site and number of ORI. Okay, the ORI site for PBR 322 is approximately 20. Okay, ஆனா என்னோட லேக்ல வந்து ORI site பாத்தீங்கன்னா 100. என்னோட லேக்ல வந்து ORI வந்து 100. Okay, so it has many high copy number. It can replicate even more faster when compared to your PBR 322. Okay, how PUC 18 and PBR 322 are used in biotechnological studies? Who will tell me? எப்படி நம்ம இந்த PUC 18 PBR 322 யூஸ் பண்றோம்? It is used as a vector. Very simple answer. Vector-ஆ யூஸ் பண்றோம். கரெக்ட்டா? Used to carry gene of interest. கண்டிப்பா பசங்களா இதே மாதிரி question உங்க எக்ஸாம்ல வரலாம். Same question. Cloning vector. Very good. Okay. What will be the impact if ORI in the above structure gets damaged? இந்த ORI site வந்து damage ஆச்சுனா என்ன ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க. Yes. What will happen if this ORI site is damaged? Who will tell me பசங்களா? The replication will not happen. என்னோட replication இங்க தான் begin ஆகுது. கரெக்ட்டா? So there will be no replication. That is the answer. Replication நடக்காது. No replication. Okay, so இதுல ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. இன்டர்னல் சாய்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஒன்னு நீங்க இத ஆன்சர் பண்ணலாம் இல்ல இத ஆன்சர் பண்ணலாம். Okay, yes, listen to me. Coming questions are very important. Okay, yeah, so இது வந்து 1 mark. Okay, அடுத்த கேள்வி. The lag-Z gene has many recognition sequences. Okay, இது கொடுத்துட்டாங்க. இதுதான் அதோட recognition sequence ன்னு சொல்லி they have given. Okay, apply your knowledge of palindromic sequences, identify and mark the possible region. So இதுல வந்து நீங்க palindrome, all of you concentrate here பசங்களா, concentrate. This is very important. Okay, they are asking you to identify the palindromic sequence. Okay, in the above இதுல எது palindromic sequence ன்னு கேட்டிருக்காங்க. Okay, so that will be your restriction site. So you can see here. Okay, இங்க restriction enzyme அந்த knowledge எதுவுமே கொடுக்கல. They are just asking you which is palindromic. Don't you think this is palindromic? இது palindromic-ஆ இல்லையா? This is palindromic. Okay, this is also palindromic. Okay, so you can obviously take any one of them. Either இது எடுத்துக்கலாம் இல்ல இது எடுத்துக்கலாம். Okay, yes. ORI present, then the copy number will be, ORI இருந்தா copy number வந்து high-ஆ இருக்காது. Number of ORI determines the copy number. Okay, yes, since ORI control the copy number also they control. Basic simple ஆ சொல்லணும்னா it helps in ORI site damage ஆயிருந்துச்சுன்னா replication நடக்காது. கரெக்ட்டா புரியுதா? We are not speaking about copy number here. Yes, target DNA. Yes, so it is where, this is where it is going to act. அது எப்படி ஆக்ட் பண்ணுது, என்ன ஆக்ட் பண்ணுது அதெல்லாம் கேட்கல. எது வந்து palindromic site ன்னு கேட்டிருக்காங்க. அவ்வளவுதான். புரியுதா? Can we continue? Is this question clear? இதுதான் என்ன பார்த்ததுல இதுதான் கொஞ்சம் confusing ஆன question entire paperல. வேற எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான question தான். Okay, அடுத்தது restriction enzyme Y was used to extract gene of interest from a plant. Okay, so this is gene of interest, GOI. So இதுக்கு வந்து நான் restriction enzyme Y யூஸ் பண்றேன். Okay, the gene needs to be inserted in a DNA segment which has been treated with restriction enzyme X. So வெக்டருக்கு வந்து நான் restriction enzyme X போடுறேன். Okay, will there be successful recombination? Explain with a reason. So what are they simply telling? Okay, they are telling they have 1 minute. Okay, this is my gene of interest. This is my vector DNA. They are treating this with restriction enzyme Y and they are treating this with restriction enzyme X. What will be the effect? Yes. Will the recombination be successful? No, the recombination will not be successful. Okay, so inga vandu it will not be successful. Okay, no ligation happens. Okay, ligase use பண்ணாலும் ligation நடக்காது. Yes, very good. ஏன் நடக்காதுன்னா I'm using different restriction enzymes. Okay, so when I use different restriction enzyme, they produce different kinds of cuts, so they cannot be ligated. Okay, so the reason for this is when using X and Y, they produce different kinds of restriction, different kinds of ends. Okay, so ligation becomes difficult. Super. இது புரிஞ்சுச்சா? எல்லாருக்கும் இது புரிஞ்சுச்சா? Please do give me a thumbs up if this is clear.
Yes, so it cannot be ligated. Very good, very good. Okay, இந்த question தான் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி. Yes. அடுத்தது. Yes. Ma'am, there is no problem if we didn't read supplementary. Actually, நான் supplementary இப்பதான் கேள்விப்பட்டுட்டு இருக்கேன். So, you can, நீங்க எல்லாமே முடிச்சிட்டு டைம் இருந்தா supplementary படிங்க. Okay? Yes. Very good, very good. Super, super. அடுத்தது, which one of the two PUC 18 or PBR 322 would you prefer for biotechnological study? Okay, so PBR 322 இருக்கு, அதுக்கப்புறம் PUC 18 இருக்கு. ஓகே, இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா இங்கே எடுத்துக்கலாம். ஓகே, PUC 18 PBR 322. so இதோட RE வந்து எவ்வளவு இருக்கு? 100. okay, இதோட RE எவ்வளவு இருக்கு? 20. now you tell me which you will prefer. Yes, because recombination should occur when both the DNA source are treated by the same ER. very good, very good. yeah, எதுக்குப்பா PUC 18? why it is PUC 18? anybody? because it has high copy number. okay, it has high copy number. இப்ப சொல்லுங்க. okay, it has high copy number, so replication will be better. so I choose PUC 18. நீங்க ஒரு scientist ஆயி அப்ப நீங்க என்ன சூஸ் பண்ணுவீங்க? எனக்கு PUC 18 தான் வேணும், எனக்கு PBR 322 வேண்டாம். why? ஏன்னா அதோட காப்பி நம்பர் வந்து குறைவு. okay, yes, more replication. super, super. அவ்வளவுதான், முடிச்சிட்டோம். we finished the 5 mark question. okay, this is another case based question. this is another 5 marker. okay, yes, more copy number due to more oocyte. super, super. very good, very good. okay, yeah, let's எங்க போச்சு? ஒரு questionே விட்டுட்டேனா? I think I have missed one entire question. so இத பேஸ் பண்ணி ஒரு question இருந்துச்சு. okay, competition exclusion பேஸ் பண்ணி. yes, yeah, I will finish this and I'll show you that PDF. okay, இத முடிச்சிட்டு அந்த PDF ல போய் அந்த question solve பண்ணலாம். okay, சொல்லுங்க பசங்களா. graph A and B show and depict the interaction of two species. which graph? I think that is also not clear. I will just draw it quickly. எதுல வந்து mutualism இருக்கு? where do you see mutualism? graph A or graph B? give your reason. yes, graph A ல mutualism இருக்கா? graph B ல mutualism இருக்கா? obviously graph A ல எப்படி mutualism இருக்கு? mutualism னா என்ன? both the species is interacting. okay, interacting னா என்ன? physical association தேவை. very good, Radish, very good. it is option B. okay, they are meeting at a point. there is a physical association. so graph B is the one which is depicting mutualism. graph A ல இது தனியா வாழுது, இது தனியா வாழுது. எங்க அவங்க ரெண்டு பேர் interact பண்றாங்க? they do not interact with each other. so it is graph B. these kind of questions are little confusing. okay, yes, அடுத்த விஷயத்துக்கு போகலாமா? yes, it's a positive interaction. okay, வேற எங்கயாச்சும் இருக்கா? no, I have not included that. okay, we will do it. no problem. yes, this is another question. okay, placed below are case studies of some couples who were not able to have kids. okay, these couples, it's completely based on ART. so இந்த வாட்டி இந்த பேப்பர்ல அதிகபட்ச வெயிட்டேஜ் கொடுத்திருக்காங்க உங்களோட reproductive healthக்கு. okay, yes, what is A? is they are not interacting, so both of them are growing. so there is no interaction between those two. both of them are growing well. okay, எப்படிப்பட்ட இன்டராக்ஷனும் தெரியல எனக்கு. okay, even if the new species is introduced, both of them are interacting well. sorry, both of them are growing well. okay, yes. so you can see here couple 1, ma'am, more ORI means high copy number. absolutely correct. okay, so couple number 1, normal reports, the female has normal report. okay, then you have normal sperms and testis, missing connection in the epididymis and vas deferens. so ஒரு coupleக்கும் என்ன மாதிரி ART நீங்க suggest பண்ணுவீங்க? so 5 கொடுத்திருக்காங்க. so it is 5 mark for each one. it is 1, so it is 1 into 5, you get 5 marks. okay, yes, சொல்லுங்க பசங்களா. first, normal reports of the female, normal sperms and testis, missing connection between the epididymis and vas deferens. okay, so the semen will be devoid of sperm. simple.
Okay, in this case, so IVF is done. IVF, how do we do? By collecting the sperms from the epididymis, okay, epididymis, followed by ZIFT. ZIFT na zygote intrafallopian transfer or IUT. We transfer the zygote either to the fallopian tube or to the uterus, okay. எல்லாமே ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். ZIFT is the transfer of zygote or early embryo up to 8 blastomeres in the fallopian tube. IUT refers to the transfer of embryo with more than 8 blastomeres. கேட்கலாம் difference between ZIFT and IUT. ZIFT na I'm transferring the zygote which is less than 8 blastomeres in the fallopian tube. IUT na it is a transfer of embryo with more than 8 blastomeres. Okay, IUI cannot be done because I cannot collect the semen. Okay, semen la vandu sperms illennu sollitaanga, so I have to collect the sperms from the epididymis, okay, and do IVF. Yes, புரிஞ்சதா? Yes, அடுத்த விஷயத்துக்கு போகலாம். Blockage in the fallopian tube in the female, normal reports of the male. இது ரொம்ப easy. Blockage na என்ன? IVF பண்ணுவோம், in vitro fertilization பண்ணுவோம், then the embryo is transferred via IUT, intrauterine transfer. ரொம்ப easy. Okay, yes. IUI, yes, correct, super, okay. IUI வந்து transfer பண்றோம். It would involve the transfer of embryo with more than 8 blastomere in the uterus. Okay, இதா couple 2. Couple 3 க்கு என்ன பிரச்சனை? Normal reports of the female, poor semen parameter in terms of count, motility and morphology in male partner. So here we do ICSI, intracytoplasmic sperm injection. Okay, so we collect the sperm, we basically introduce directly into the ovum. Okay, then artificial insemination procedure is mainly used when the sperm have poor characteristic or low sperm count. Here we use artificial insemination or ICSI. எல்லாரும் இத அப்படியே chatல போட்டுட்டே வாங்க because it's quite confusing. Okay, put it in the chat. அடுத்தது low ovarian reserve in female, normal reports in male. Okay, இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்றோம்? IVF try பண்ணுவோம். Okay, eggs collect பண்ணுவோம், பாக்கி இருக்க eggs வந்து collect பண்ணுவோம். Okay, we try to do IVF and then we try to do ZIFT, zygote intrafallopian transfer or IUT. Okay, so இப்போ இங்க மாத்தி என்ன படிச்சிட்டு இருக்கோம்? IVF. Okay, we are talking about IVF, we are talking about ICSI, we are talking about IUI, intrauterine insemination, IUT, intrauterine transfer. Okay, ZIFT. Why not GIFT? எங்க சொல்றீங்க சொல்லுங்க? Where are you talking about? Because they have already told there is a low ovarian reserve ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. They don't want to take risk. So they will collect the eggs. Ovulation சரியா நடக்கல, அப்புறம் எங்க இருந்து நான் gametry transfer பண்ணுவேன்? Right? Couple 4 you are telling. That's what I'm telling you the answer for that. Okay, the ovarian reserve is very less, the egg count is very less. So மிச்ச மீதி இருக்க egg வந்து they are going to take it, they are going to do IVF and then they are going to transfer. They don't want to take that risk. Okay, yes, sure. ஒரே ஒரு நிமிஷம் explain பண்ணிடுறேன். இன்னொரு case 5 இருக்கு, அதை முடிச்சிட்டு நான் explain பண்ணிடுறேன். Poor ovarian reserve in female, morphologically abnormal sperms in male partner. So ரெண்டு பேருமே ரொம்ப மோசமான கண்டிஷன்ல இருக்காங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? ICSI ட்ரை பண்ணுவோம், intracytoplasmic sperm injection ட்ரை பண்ணுவோம், because they have low sperm count. Okay, so we'll take the ovum, we'll take the sperm, we'll try this ICSI. Okay, yes. So முதல்ல as you guys asked, IVF. Okay, IVF என்றது in vitro fertilization. Okay, what am I using? I'm actually trying to collect the eggs, collect the sperm in vitro, in labs. I'm trying to do fertilization at one stage, either at 8 blastomere stage or either at 16 blastomere stage. Depending on it, I will transfer it into the fallopian tube. Intrafallopian transfer. Okay, IFT, intrafallopian transfer. Okay, then you have your IUI, intrauterine transfer. Okay, we either do this or we either do this. Okay, yes, super. Only few chapters, right? You will do it. Time இருக்கு, கவலைப்படாதீங்க. Okay, ICSI na intracytoplasmic sperm injection. That is very similar to IVF. Okay, it's very similar to IVF. புரிஞ்சதா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? So இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின் வரலாம். பாருங்க, அதே சாப்டர்ல or ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so given below are certain situation, analyze the situation and suggest the name of the suitable contraceptive device.
Okay, what kind of contraception would you suggest and what is the mode of action in கேட்டிருக்காங்க. Okay, yes, you can see here. First, spacing between children. ஒரு childrenக்கு இன்னொரு childrenக்கு gap. So you can suggest them IUDs, okay, hormone releasing IUDs, copper releasing IUDs, okay, you have your multi-load 375, progesterate, LNG20, okay, biotechnology புரியலையா, நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன், ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு வாங்க, கண்டிப்பா புரியும். Yes, IUDs வந்து நம்ம suggest பண்றோம். இந்த IUDs ஓட mode of action, this is very important. Copper ion from copper containing IUDs increase phagocytosis of the sperm. Okay, so sperm வந்து உள்ள வந்தாலும் they are going to kill those sperms by phagocytosis. Okay, suppresses sperm motility and fertilizing capacity. Hormone releasing IUD, இது வந்து copper releasing. Okay, இது என்னது CUD, copper releasing. Okay, and you also have hormone releasing. Okay, hormone releasing. The hormone releasing one will basically make your uterus unsuitable for implantation. Phagocytosis na enna, ipo enoda sperm vandu ulla varudhu. Okay, so these copper ion will activate the phagocytes in my uterus or in my vagina, okay, to basically kill it, okay. Phagocytosis is eating, cell eating is what we call it as phagocytosis. Okay, அடுத்தது emergency contraception. Okay, so emergency contraception la enna irukku, pills. Okay, progesterons or progesterone estrogen combining or IUDs within 72 hours. Okay, so what do these pills do? The pills inhibit ovulation. Yes, LNG20, super. Okay, pills inhibit ovulation and implantation as well. Okay, they are going to alter the quality of your cervical mucus to prevent the entry of sperm or IUD. Copper ions, okay, you can even use IUDs here. So copper ions are going to increase the phagocytosis of the sperm. அடுத்தது terminal method, இது ரொம்ப easy. Tubectomy, vasectomy. Tubectomy la enna pandrom, we are going to cut your fallopian tube. Okay, here we are going to cut your vas deferens. Okay, so here block gamete transport and prevent conception. Here also there is blocking of sperm transport. Romba easy இது. Okay, blocking the entry of sperm through cervix, we use diaphragm. Cervical caps or walls, they cover the cervix during coitus. That's it. Okay, yes, is cut and tied. Yes, correct. புரிஞ்சதா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா இந்த ஒரு கேள்வி? Okay, அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். This is quite interesting question. Molecular basis of inheritance. Directா கேட்காம அப்படியே confuse பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. Okay, given below is a stretch of DNA which showing the coding strand of a structural gene of transcription unit. Okay, so this is a coding strand. Okay, write the corresponding template strand and the mRNA strand that will be transcribed along with its polarity. Polarity na 5 prime 3 prime oda eludhanum. Okay, so I have all the answers here. So you can see this is the 5 prime end, so we write the 3 prime end. Okay, so this is coding, this is template. Okay, so you just have to write A na T, T na A, G na C, andha mari eludittu ponom. Okay, that's it. Okay, ipo now we will have the mRNA. So இது என்ன கேட்டிருக்காங்க பசங்களா, mRNA கேட்டிருக்காங்க. So mRNA ல என்ன இருக்கும், wherever there is T you should write U. Okay, T na A na U, C na G, complementarity. Okay, அதே மாதிரி it is complementary. So this is my mRNA. Any doubts still here? இப்போ இன்னும் ரெண்டு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. Okay, so if GUA is of the transcribed mRNA is an intron. Okay, depict the sequence involved in the formation of mRNA, the mature processed hnRNA strand. Okay, so இங்க GUA எங்க இருக்கு, இந்த GUA ன்றது ஒரு intron ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Okay, intron னா என்ன, what is intron? Anybody, what is intron? Quick சொல்லுங்க. Yes, it is replaced by U. Correct. What is an intron? Intron is non-coding. Okay, they do not code. என்னோட பாக்டீரியால வந்து அந்த இன்ட்ரான் அப்படியே தான் இருக்கு. In bacteria the intron is just like that. Okay, can you explain sub question A again? Sure. Okay, sure. இங்க பாருங்க, இதுதான் 5 prime to 3 prime coding strand. So இதுக்கு நம்ம template எழுதணும். Okay, so AT TA GC AT CG இங்க வேணா எழுதி காமிக்கிறேன். Okay, so it is T, okay, A C T G G C A T இந்த மாதிரி எழுதுறது தான். அனிகா புரிஞ்சுதா? Is this clear?
Yes, more than enough. Okay, இன்னும் ரெண்டு PYQs பண்ணிருங்க. PYQs ஒரு 2020, 21, 22, 23 பண்ணிருங்க. 4 வருஷம் PYQs பண்ணுங்க. Yes, okay, clear. If it is clear, super. Okay, இப்போ என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா in a bacteria, okay, this GUA is there. ஏன்னா அங்க வந்து post transcriptional modification நடக்காது. அதே என்னோட human beings ல பாத்தீங்கன்னா அந்த GUA is removed. Okay, we are removing it. Okay, in EK na eukaryotes. Okay, the intron is removed. Intron is removed. Okay, and one more thing, you also have your 5' cap. Okay, 7-methyl-guanosine. Okay, and you also have your 3' poly A tail. இதுதான் உங்க human beings-ல. So இதுக்கு ஒரு mark, இதுக்கு ஒரு mark. Okay, is it clear பசங்களா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா என்ன சொல்ல வராங்கன்னு? If this is clear, please do give me a green heart in the chat section. ரொம்ப முக்கியமான question. நிறைய confuse ஆகக்கூடிய question இதுதான். Okay, yes, we will remove introns through splicing. Splicing takes place only in eukaryotes. அதனால தான் in EK ன்னு போட்டிருக்கேன். Okay, yes, very good. கடைசி விஷயம் பாருங்க 9 amino acid என்ன கேட்டிருக்காங்க கேள்வி? Upon translation, how many amino acid will the resulting polypeptide have? Justify. Okay, so என்ன கேட்டிருக்காங்க? Let's try to understand this. இந்த answers எல்லாம் புரிஞ்சதா? Ma'am, B and C once again you explain, ma'am. B ல என்ன நடக்குதுன்னா they are telling GUA is an intron ன்னு சொல்லிட்டாங்க. Okay, so B ல பாக்டீரியால வந்து ஸ்ப்ளைசிங் நடக்காது. So அந்த GUA அப்படியே தான் இருக்கும். Okay, ஆனா என்னோட யூகேரியோட்ஸ்ல ஸ்ப்ளைசிங் நடக்கும், கேப்பிங் நடக்கும், poly A tail நடக்கும். Capping, splicing, poly A tail. Capping நடக்குதா? 5' ல 7-methyl-guanosine இருக்கா? அதே மாதிரி 3' ல poly A tail இருக்கா? அதே மாதிரி my GUA is removed. இங்க வந்து GUA கிடையாது. Okay, I hope it is clear now. Okay, புரிஞ்சதா? I have not missed. I meant to do. Wait. Okay, இந்த question தான சொல்றீங்க? Question number C I meant to do. Yes. Yeah, இப்போ நம்ம question number C க்கு போயிடலாம். Okay, என்ன கேட்டிருக்காங்க? Upon translation, how many amino acid will result in polypeptide ன்னு கேட்டிருக்காங்க. Okay, let's take this. Okay, இங்க பாத்தீங்கன்னா UAA ன்றது ஒரு termination code. Let's consider this. Okay, we'll take this. UAA is the termination codon. Okay, எத்தனை amino acid? Okay, where is it? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. You get the answer. Okay, இன்னொரு 10-15 minutes. Okay, is it clear all of you? So the right answer is 9 amino acid. ஏன் ma'am 9 amino acid? ஏன் ma'am UAA எடுக்கல? Why? Who will tell me? Ma'am, நான் ஏன் UAA consider பண்ணல? Yes, UAA is a termination codon. Okay, இதுல வந்து நீங்க எவ்வளவு விஷயம் கத்துக்கிறீங்க பாருங்க. Transcription பத்தி பேசியிருக்கோம், translation பத்தி பேசியிருக்கோம். Okay, we are talking about the coding strand, we are talking about the template strand. So இந்த மாதிரி question தான் உங்க எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க. Okay, the same kind of question will be a stop codon, termination codon. Very good. What are the terminator codon? நீங்க பாருங்க AUG. It is இன்னொரு question கேட்கலாம். What amino acid does AUG code for? எல்லாருக்குமே தெரியும். AUG codes for methionine. Okay, and it is the initiator codon. Okay, initiator codon. இந்த மாதிரி கேள்விகள் கண்டிப்பா கேட்கலாம். Okay, super. Start codon. So இந்த AUG வந்து நம்ம dual codon ன்னு சொல்றோம். Why is it called dual? அது வந்து start codon ஆவும் வேலை பார்க்கும், அது வந்து amino acid synthesize பண்ணும். Okay, yes, that's very important. இப்போ புரிஞ்சதா? எல்லாருக்கும் இந்த question புரிஞ்சதா? இன்னும் confusion ஏதாச்சும் இருந்தா சொல்லுங்க, இன்னொரு வாட்டி சொல்லி கொடுக்கிறேன். Is this clear? Very important. Okay, yes. அடுத்த விஷயத்துக்கு போகலாம். இது ரொம்ப ஈஸி. ஓகே, ஆப்ஷன் கொடுத்திருந்தாங்க. either இது or இதுன்னு ஆப்ஷன் கொடுத்திருந்தாங்க. This is very easy. In a short horn cattle, the coat colors red or white are controlled by a single gene pair of alleles. Okay, a calf which receives the allele for red coat from its mother and the allele for white coat from its father is called a roan. Okay, it has an equal number of red and white hairs in its coat. Tell me, it is an example for what? Is this an example of codominance or incomplete dominance? Yes, சொல்லுங்க.
Should we consider AUG? Yes, obviously we should consider. That's stat codon. And that is also coding for methionine. That's why we should consider that also. என்ன சொல்றாங்க பசங்களா, ஒரு ரெட் கவும் ஒரு ஒயிட் கவும் கிராஸ் பண்றாங்க. அப்போ வரப்போற கவுக்கு ரெட்டும் இருக்கு ஒயிட்டும் இருக்கு. What is an example for this? Another 10 minutes. Another very good, very good. It is codominance. Super, super. இங்கேயே உங்களுக்கு ஒரு மார்க் கிடைச்சிருச்சு. Okay, give a reason for your answer. What is the reason for my answer? இப்போ வந்து let's consider capital R, okay, capital R, small r, okay, and the F1 is capital R, small r. So the dominant gene is not completely dominant over the recessive gene. Okay, yes, both the alleles are taking place in the formation of a character. Okay, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். With the help of genetic cross, explain what will be the consequent phenotype of the calf when red is dominant over white and red is incompletely dominant. சொல்லுங்க. First, red is dominant. Normal case. இங்க வந்து codominance அதெல்லாம் கிடையாது. Normal case. Okay. Not everything, the entire dictionary ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டாம். உங்க ஃபீச்சர்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க UUU codes for phenyl alanine அந்த மாதிரி விஷயங்களை கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, yes, it's difficult to remember the entire code. That too for board exam it's not necessary. Yes, இப்போ என்ன சொல்றாங்க, red is dominant over white. So capital RR, small rr. So what will be the F1? F1 will be capital R, small r. Correct? I have a new page. Wait. இல்லையா? Okay. இங்க explain பண்றேன். Capital, this question we will talk about it later. Okay. Small r. So just monohybrid cross போட சொல்லிருக்காங்க. Okay. So this is parental and this is F1. This is F2. In F2 what you will get? Can anyone tell me the ratio? Can anyone tell me the ratio? Yes, it is 1:2:1. This is genotypic. Okay, then you have 3:1. This is phenotypic. Okay, this is when R is dominant. Okay, இதுக்கே உங்களுக்கு 1.5 marks கிடைச்சிரும். Yes. Okay, அடுத்தது now listen to me. The R is incompletely dominant. R is codominant. Incomplete dominance கேட்டிருக்காங்களா? Incompletely dominant தான் கேட்டிருக்காங்க. Okay, R is incomplete dominance. Okay, here they are not talking about codominance. Incomplete dominance பத்தி கேட்டிருக்காங்க. Okay, so capital R into small r, you get capital R, small r. Okay, then this is crossed. Capital R, small r, small r. ஒரே ஒரு நிமிஷம் எழுதி முடிச்சிடுறேன். Okay, then capital R, small r. So இங்க வந்து phenotypic, genotypic ரெண்டுமே ஒரே ரேஷியோ தான். Yes, ஒரே ஒரு ரேஷியோ தான். Okay, ma'am, difference between genotype and phenotype. Okay, simple-ஆ சொல்றேன். இங்க வந்து what is this genotype? Capital R. What is this? Capital R, small r. The number of alleles, that is what we call genotype. இது characters. So இங்க வந்து 3 red color மாடு இருக்கும். Okay, இங்க ஒரு white color மாடு இருக்கும். Okay, so இங்க எப்படின்னா here it is incomplete dominance. Okay, so if it is incomplete dominance, here you will have a red. Okay, here you will have red and white. Okay, here you will have only white. Okay, புரிஞ்சதா எல்லாருக்குமே? How to do this? Any doubts in this? If this is clear, we can continue. Yes, very good. Okay, இதுதான் முடிஞ்சிருச்சு பசங்களா இந்த question. Okay, next coming to the last question. Yes, incomplete dominance. Now you have this incomplete dominance. Flower color in Snapdragon. Okay, flower color in Snapdragon is an example for incomplete dominance. Red to white to pink மாறுது. Yes, someone said it correctly. Yes, correct. Yes, you can ask. What is your doubt? Okay, புரிஞ்சதா எல்லாருக்குமே?
Yes, அதுதான் கேட்டிருக்காங்க. incomplete dominance தான் கேட்டிருக்காங்க. The answer is codominance. Okay, the answer is codominance. இங்க முடிஞ்சிருச்சு. Okay, இங்க திருப்பி கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. Red is incompletely dominant. Okay, yes, yes. இங்க வந்து முடிஞ்சிருச்சு. இந்த question இதோட முடிஞ்சிருச்சு. Okay, so இங்க வந்து அங்கங்க patches இருக்கு. So it is codominance. So here it is incompletely dominant and திருப்பி கேட்டிருக்காங்க. Just to make you guys confused. Okay, yeah. அடுத்த விஷயத்துக்கு போகலாமா? Law of segregation. Law of segregation na என்ன? Monohybrid cross. Okay, so what is happening during gamete formation? The alleles segregate independently. அதுதான். Okay, ஒரு இப்போ வந்து capital T small t இருந்துச்சுன்னா okay, 50% of the gametes will receive capital T, another 50% of the gamete will receive small t. புரிஞ்சுதா ராம்? புரிஞ்சுதா? This is what is happening there. Okay, yeah. அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாமா? இன்னும் கடைசி ரெண்டு question தான் இருக்கு. Explain the role of primary and secondary lymphoid organ with the help of suitable examples. Okay, 5 mark question. 5 mark question, very very important. So முதல்ல primary நீங்க தான் சொல்லணும் answer. Primary lymphoid organs or example என்ன? Who will tell me? And you also have secondary lymphoid organs. So in the organs kana example yaar solluva enakku? Who will tell me? Yes, primary lymphoid organ, very good. Ennachi innu pochi? Yes, yeah, primary lymphoid organ, you have bone marrow. Okay, and you also have thymus, spleen illa, thymus, bone marrow and thymus. Yes, super, super, super. Okay, secondary lymphoid organ. Secondary lymphoid organ, you have spleen. Okay, you have lymph node. Lymph node. Okay, Peyer's patch. Peyer's patch. Then you have malt, mucosal associated lymphoid tissue. Okay, adukapram innor vishayam tonsils. They are all example for secondary lymphoid organ. Okay, super, super. So என்னப்பா நடக்குது? Primary lymphoid la enna நடக்குது? Secondary lymphoid la enna நடக்குது? So you can see in bone marrow and thymus you have the production and maturation. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நான் எழுதுற word, maturation of lymphocytes. Okay, production and maturation of lymphocytes. Okay, is this clear? So bone marrow la vandu B cellum T cellum produce agum. Okay, thymus la vandu T cell vandu mature agum. இது வந்து நீங்க லைனா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். ஓகே, அடுத்தது செகண்டரி லிம்ஃபாய்டு ஆர்கன்ல ஸ்ப்ளீன் இருக்கு, லிம்ஃப் நோட் இருக்கு, டான்சில்ஸ் இருக்கு, பேயர்ஸ் பேட்ச் இருக்கு, மால்ட் இருக்கு. ஸோ இதுல முக்கியமான கொஸ்டின் கேட்கலாம். மால்ட் இன்வால்வ்ஸ் 50% ஆஃப் யர் லிம்ஃபாய்ட் டிஷ்யூ. மால்ட் இன்வால்வ்ஸ் வாட்? 50% ஆஃப் யர் லிம்ஃபாய்ட் டிஷ்யூ. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். இது இங்க என்ன நடக்குதுப்பா செகண்டரி லிம்ஃபாய்டு ஆர்கன்ல? ஸோ யூ ஹாவ் யுவர் ஆன்டிஜென்ஸ். ஓகே, ஆன்டிஜென்ஸ் ஆர் trap பண்ணி, okay, and killed or neutralized or eliminated. Okay, this is what is happening. இதை வந்து நீங்க இன்னும் நீட்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். டயக்ராம் வரையணுமா? தேவையில்லை. No need to draw the diagram. Okay, yes, is it clear everyone? இந்த ஒரு விஷயம் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? ஈவினிங் செஷன் கண்டிப்பா ட்ரை பண்றேன். ஓகே, ஸ்கெடியூல் பண்ண முடிஞ்சா கண்டிப்பா ஸ்கெடியூல் பண்றேன். ஓகே, எஸ். Can we continue? Any doubts? Any doubts here? We are moving on to the last question. With the help of a flow chart, illustrate how an infected animal cell can survive while viruses are being replicated or released. இது or question பசங்களா. இந்த question இல்ல இந்த question நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம். ஓகே, internal choices கொடுத்திருக்காங்க. இங்க எது? What will you write? What will you write? Anybody? What will you write here? Anybody? What virus you will talk about? Yeah, actually, yeah, I also taken we need Tamil, but I'll definitely try. Okay, yes. HIV, super. HIV life cycle. Yes, thymus is a bilobed organ located below the breastbone. It is big in size during child and reduces to small size. Yes, correct, absolutely correct. Okay, yes. Retrovirus.
we are going to talk about the life cycle. இது எழுதுனா உங்களுக்கு 5 மார்க். Okay, இங்க பாருங்க இதுக்கு half mark. How they have divided, இந்த மார்க்ஸ் மட்டும் பாருங்க how they have divided. Okay, the virus is infecting. Okay, the virus releases RNA. Okay, and this RNA is converted into DNA via reverse transcriptase, and it gets integrated into the host. It produces new viral particle, and the new viral particle are released. Okay, yes. Okay, yeah. எதுக்கு பயமா இருக்கு சூப்பரா ப்ரிப்பேர் ஆயிருக்கும்போது பயப்படவே தேவையில்லை. you guys don't have to get scared. okay, அந்த ஒரே ஒரு question இங்க இருக்கு question நான் மிஸ் பண்ணல. அதை எப்படி நான் மிஸ் பண்ணிருப்பேன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். the question is here. okay, yes, the graph represents interspecific competition. important, இதுமே ஒரு 5 மார்க்குக்கான கேள்வி. 5 மார்க்கா 4 மார்க்கான்னு தெரியல. okay, the graph represents interspecific interaction between two species of Paramecia competing for the same resource. okay, so முதல்ல இதெல்லாம் கொஞ்சம் டார்க்கா எழுதிடுறேன், உங்களுக்கு அப்போ கிளியரா தெரியும். okay, this is Paramecium aurelia. இது யாரு பசங்களா? Paramecium aurelia. okay, இது யாரு? Paramecium caudatum. okay, இது வந்து Paramecium caudatum. சொல்லுங்க இப்போ. okay, so what are they doing? They are culturing them separately. okay, and they are culturing them together. yes, it's a 4 mark. okay, 4 mark. very good. okay, so என்ன சொல்றாங்க? case based question இது. okay, so this line, this straight line is indicating that they are mixed culture. Dotted line indicates they are cultured alone. okay, which species is competitively superior? okay, supported with the data provided in the graph. okay, இங்க Paramecium aurelia, Paramecium caudatum இருக்கு. ரெண்டுமே mix பண்ணும்போது okay, this straight line which is growing better, paper will be easy. இந்த பேப்பர் உங்களுக்கு எப்படி தோணுச்சு? எல்லாரும் ஹானஸ்டா சொல்லுங்க. உங்க முன்னாடி தான் நான் பேப்பர் சால்வ் பண்ணேன், நீங்க தான் ஆன்சர் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. how was this paper? okay, இதுக்கான ஆன்சர் சொல்லுங்க பசங்களா. which species is competitively superior, supported with the data provided in the graph? quick obviously அதே மாதிரி தான் இருக்கும் பேப்பர். okay, so Paramecium aurelia. ஏன் மேம் Paramecium aurelia ன்னு சொல்றீங்க? இது வந்து mixed culture பசங்களா. I have to keep changing the ink. okay, so this is mixed culture. இதுவுமே mixed culture. okay, இந்த mixed cultureல இது வந்து grow ஆகல. Paramecium caudatum is not growing. okay, and but Paramecium aurelia is growing. so Paramecium aurelia is superior. so என்ன கேட்டிருக்காங்க? supported with the data provided in the graph. என்ன சொல்லிருக்காங்க? mixedல எப்படி எவ்வளவு இருக்கு growth? இதுல it is almost around 80. okay, so mixedல 80 இருக்கு. அதே என்னோட Paramecium caudatum mixedல எவ்வளவு இருக்கு? it is very less. கரெக்ட்டா? almost 0 கிட்ட போயிடுச்சு. it is nearly 20 ன்னு வச்சுக்கலாம். okay, nearly 20. so seeing this graph, what do you understand? you understand that the Paramecium aurelia is growing well, Paramecium caudatum is not growing. that's it. okay, next, state the underlying principle for the above result and name the scientist associated with this principle. very easy question. இத நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? நான் அதுக்கு தான் அந்த பேரை அப்பத்துல இருந்து சொல்லல. there is some name. we have studied this. இந்த example வச்சு நம்ம ஸ்டடி பண்ணல. what is this name? yes, I will give you a hint. it starts with the letter C. who will tell me? very good, super Sanjita, right? Sanjita, super. okay, it is competitive or competition. okay, exclusion principle. நேரா கேட்காம இப்படி சுத்தி வளைச்சு கேக்குறாங்க. பயப்படாதீங்க, உங்களுக்கு கான்செப்ட் தெரிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க பயப்பட தேவையில்லை. so who proposed this? Gauss தான் ப்ரொபோஸ் பண்ணாரு. okay, சூப்பர் யாரெல்லாம் சொன்னீங்க? very good. okay, அடுத்தது, explain the mechanism in which two or more species competing with each other can coexist. coexistence க்கு ஒரு mechanism இருக்கு. who will tell me that? how do two species coexist in a particular place? yes, anybody? அதுக்கு ஒன்னு சொல்லட்டா? it starts with the letter R. question number C. இது வந்து question number B. இது வந்து question number A. yes, it starts with the letter R. சொல்லிட்டேன் நானே. yes, very good. resource partitioning. okay, அது என்னன்னு சொல்றோம்?
resource partitioning ன்னு சொல்றோம். Yes. Resource partitioning. ரெண்டு பேரும் coexist ஆகணும். நீயும் வாழணும் நானும் வாழணும். அப்ப வா இருக்க resources ரெண்டு பேரும் mutually பிரிச்சுப்போம். That is the answer. Very good, very good. So இந்த மாதிரி questions நிறைய practice பண்ணுங்க. So நான் case based questions கொண்டு வரேன். Monday evening I'll bring a lot of case based question for you guys. Okay? Yes. I hope this is clear. இப்போ யாரோ doubt கேட்டிருந்தீங்க ma'am for CUET exam. CUET syllabus and NEET syllabus is almost same. So when you prepare for NEET parallelly, you are also preparing for CUET. Okay? Yes. Yeah. சொல்லுங்க பசங்களா. How was this session? I think we complete all the question. Yes, we complete all the question. So இந்த questionும் or question வந்து அது கேட்டிருந்தாங்க. அந்த graph ஒன்னு இருந்துச்சுல, which of the following is a mutualism? Okay? Yes. So what do you guys understand? What do you guys understand? இந்த paper solve பண்ணீங்கல்ல, எப்படி previous question எதுப்பா? இதா இந்த questionா ஷனு? Are you talking about this question? CUET is a common university entrance test. Okay? Yeah. Yeah, is this question Shanu நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா நான் மத்தவங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவேன். If this is the question are you talking about? Okay. So if this is the question, can I explain Shanu? ஒரே ஒரு வாட்டி கன்ஃபார்ம் பண்ணிருங்க. Okay, yes. So what is happening? Retrovirus. Retrovirus என்றது யாரு? AIDS. Okay, AIDS is a retrovirus. Okay, HIV, not AIDS actually. HIV is a causative agent, AIDS is a disease. So when this HIV enters your body, okay, the viral RNA enters. Viral RNA வந்து நம்ம செல்ல வந்து enter பண்ணும். Okay, that viral RNA gets converted into DNA, and that DNA, that process, in the process நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Reverse transcription ன்னு சொல்றோம், and the enzyme is reverse transcriptase. Okay, and this DNA gets incorporated into the host DNA. இப்போ they are going to start producing new particle, new viral particle, and now these new viral particle goes and infects other cell. Yes, it goes and infects other cell. Okay, அவ்வளவுதான். புரிஞ்சுதா? என்ன chemistry, physics, maths, bio, it's subject of your interest. நீங்க எதுல BSc pursue பண்ண போறீங்களோ அந்த மாதிரி. Okay? Yes. Yeah. So how was the question? என்னோட interpretation சொல்லட்டா, என்னோட feeling சொல்லட்டா, எப்படி இருக்கும் question paper ன்னு? எதுவுமே directா கேட்க மாட்டாங்க. It doesn't mean it's difficult. Okay, everything will be asked in an application base. நீங்க அந்த இடத்துல நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? What will you do? அந்த மாதிரி application questions தான் கேட்பாங்க. Yes, questions are tricky but answers is simple. Absolutely correct. Absolutely correct. Yes. Very good, very good. So அதுதான் questions வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. அந்த questionஐ புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா answer ரொம்ப easy. So கவலைப்படாதீங்க. நாளைக்கு நான் ஒரு 70 questions கொண்டு வரேன். Okay, mixture of questions, easy, difficult, moderate. Okay, so அந்த questions எல்லாம் நம்ம சூப்பரா சால்வ் பண்ணி இன்னும் நம்ம கான்ஃபிடன்ஸை பூஸ்ட் பண்ணிடலாம். Yes. Alone detail, retroviral flow chart. Okay, இன்னொரு வாட்டி சொல்றேன். No problem. See, you have your retrovirus. Okay, the RNA will be converted into DNA. Okay, இத நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Reverse transcription ன்னு சொல்றோம். என்னன்னு சொல்றோம்? Reverse transcription ன்னு சொல்றோம். ஐயோ என்னாச்சு? Now this DNA gets incorporated into the host DNA. Okay, host DNA குள்ள incorporate ஆயிரும். இங்க தெரியுதா? Okay, இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது? This is going to produce new viral particles. Okay, இது என்ன produce பண்ணும்? New viral particle. இங்க தெரியுதா? New viral particle. And these new viral particle, they go and infect the other cells. என்ன cell? Helper T cells. TH cells. Okay? Yes. Assertion reason question. கண்டிப்பா பண்ணலாம். Okay, so assertion reason, MCQs, முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா questions-யும் நான் கொண்டு வரேன். ஒருத்தங்க கேட்டிருந்தாங்க மேம் எது மேம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டாபிக்? இப்போ நான் பண்ணது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டே லாஸ்ட் சாட்டர்டே நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் 9 days பிளான்ல. 9 days பிளான், ஆமா 9 days பிளான்ல நான் என்ன போட்டிருந்தேன் 30 இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ்னு ஒரு டாபிக் போட்டிருப்பேன் அதே வீடியோல. ஓகே, ஸோ அதை போய் பாருங்க. 30 டாபிக் சொல்லியிருக்கேன். இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் அந்த 30 டாபிக்ல இருந்து தான் வந்திருக்கும். யூ கேன் கோ அண்ட் செக் இட் அவுட் ஃபார் யுவர் செல்ஃப். நீங்களே போய் செக் பண்ணுங்க.
Okay, all these questions which I have spoke about has come from the 30 important topics. Okay, yes. Yeah, வேற ஏதாச்சும் doubts இருக்கா? வேற ஏதாச்சும் doubts இருக்கா உங்களுக்கு? How to revise before exam? So before exam you have to read. நீங்க ஓனா எழுதி இருப்பீங்கல்ல notes. கரெக்ட்டா textbook படிக்கிறது might take a longer time. Okay, whatever notes you have written, please do revise from that. Okay, best revision method na the 30 most important topics சொல்லிருப்பேன். அத முதல்ல முடிச்சிருங்க. அப்புறம் எக்ஸ்ட்ராலாம் உங்க நோட்ஸ்ல இருந்து படிச்சுக்கோங்க. Yes. Graphical questions, sure we will definitely solve it. Okay, ma'am, lastல 30 நல்ல revision பண்ணிக்கலாம் ma'am. Yes. Okay, வேற ஏதாச்சும் doubts இருக்கா? பெருசா டயக்ராமும் இதுல ஒண்ணுமே கேட்கல. இது ஒண்ணு டயக்ராம். வேற ஏதாச்சும் டயக்ராம் கேட்டாங்களா இதுல? Was there any other diagram? No, there was not much diagram, right? Yes. PYQs, CBSE sample papers, both are going to help you a lot. ரெண்டுமே பண்ணுங்க. Okay, இப்போ நீங்க எல்லா போர்ஷன் 13 சாப்டர்ல 12 சாப்டர் நான் ஷார்ட்டா படிச்சிருக்கேன் மேம். Okay, now sit and solve sample paper, sit and solve PYQs. Okay, yes. கண்டிப்பா பிளான் பண்றேன் யுவஸ்ரீ, கண்டிப்பா இன்னைக்கு நான் பிளான் பண்றேன். ஓகே, பட் நாளைக்கு 2 செஷன். ஓகே, டியூஸ்டே மார்னிங் ஒரு செஷன் வைக்கலாம். டியூஸ்டே மார்னிங் என்ன பண்ணலாம்? வாட் யூ கைஸ் வாண்ட் டியூஸ்டே மார்னிங்? குயிக்கா சொல்லுங்க, டியூஸ்டே மார்னிங் என்ன வேணும்னு. டியூஸ்டே எத்தனை மணிக்கு எக்ஸாம் உங்களுக்கு? இஸ் இட் இன் தி ஆஃப்டர்நூன் ஆர் இன் தி மார்னிங்? வாட் டைம் யூ ஹேவ் யுவர் எக்ஸாம்? கேன் எனிவன் டெல் மீ? important topic revision. Oh, 10 மணிக்கு இருக்கா? Okay, full revision. Okay, so I will think about it. Okay, Tuesday morning என்ன பண்ணலாம் நான் கண்டிப்பா யோசிக்கிறேன். Okay, அந்த 30 important topics quick revise பண்ணிரலாம். Okay, yes. 9:30 க்கு போயிடணும். அப்பனா 5:30 க்கு வெச்சுக்கலாமா? Tuesday morning live 5:30 morning. Can we have live at 5:30? ஒரு வாட்டி one shot video பாருங்க. Okay, please also read your NCERT தவிர எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க. Okay, sample paper. Okay, 5:30 Tuesday it is 5:30. Okay, நாளைக்கு வந்து 6 o'clock, Tuesday 5:30. Okay, so ஒரு 5:30 னா ஒரு 1.5 hour 7 குள்ள நான் செஷனை முடிச்சிடுவேன். அதுக்கப்புறம் நீங்க போய் எக்ஸாம் எழுதலாம். Okay, can I study today and see question papers tomorrow? Obviously இன்னைக்கு ஃபுல்லா படிச்சிட்டு question paper தான் பசங்களா. அந்த see what will happen, you know, when you solve sample paper, when you solve question paper, உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். ஓகே, அதே கொஸ்டின் ரிப்பீட் ஆகுதோ இல்லையோ அது ஒரு செகண்டரி. நான் எனக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியுதுன்ற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வருதுல்ல, அதுதான் இட்ஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ டேக் சென்டம். ஓகே, எஸ். Tuesday evening answer key. Sure. ஆனா எனக்கு question paper I have to get it. Yes, I'll somehow get it. Don't worry. Okay, question answer key discuss பண்ணலாம். Okay, 5:30 Tuesday morning 5:30 session. Yes. Welcome. Okay, so இப்போ நீங்க இன்னொரு வாட்டி இந்த sample paper இன்னொரு வாட்டி பாருங்க. இதுல ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா please do let me know. Thank you so much. Okay, do stay tuned. நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம். Okay, take care. Bye. Yes, MCQ session. நாளைக்கு MCQ session வைக்கலாம், mixture of questions வைக்கலாம். Okay, all kind of questions we will discuss tomorrow. Assertion, reasoning எல்லாமே discuss பண்ணலாம். Okay, yes. Thank you.